Let's start with today's topic. Uh, in previous day, we have actually completed up to the random access protocols. We saw random access. Then we saw CSMA protocol. We come to know about two of them. One is CSMA CD, which is of collision detection. We did not discuss CSMA CA, but we also know about it that we also discuss about it that CSMA CA, where CA stands for collision avoidance. This CSMA CA will work on Wi-Fi or wireless communication. Okay, so in case of CSMA CD, we need to measure the strength of the signal at the time of sending, and by comparing the signal strength of my own transmitting signal and the received transmitting signal at the point, we will actually identify whether there is a collision or there is no collision. If the strength is higher than the original one, then we can actually infer that there is a collision going on, so we have to stop. So we did not discuss about CSMSCA. Hopefully, we will actually see some of it later on. Okay. So for now, just actually skip this. We are skipping that, but we just know that CSMSCA is for wireless communication, and we will use that in wireless communication. Now we will talk about some other protocol where the main idea is based on taking turns. Okay, so in this case, the channel partitioning MAC protocols. So we already talked about channel partitioning idea, random access idea. Now we will look into taking turns idea. So again, it is actually very straightforward if we compare it with an analogy of human conversation. And let's look into it. So taking turns. So the first example is a polling method. So in case of a polling method, there will be one master and there will be many slaves. As so, these are actually in one broadcast medium. Okay, so if one of them is actually transmitting, then all of them will get the signal. Okay, so but in this case, the master is actually the coordinator of transmitting the signal. Who will transmit the signal? This is decided by the master device. So here the master node invites the slave node to transmit in turns. So it will actually, the master will decide, it will ask for the slave that whether here these slaves are these four devices, that whether the device one or node one will actually transmit or not. So it will ask, it will poll. So asking is like polling, and if there is some data to send out, then it will send out. Okay, so typically here you understand that these nodes are normally a dumb node. That means it doesn't actually need, it doesn't have that much computing power, or it doesn't take decision. So that is that is the definition of dumb here. So it is not taking the decision when to transmit. Rather, it is actually waiting for the masters to ask. Okay, that whether they will send or not. So what is the concern of these cases of this particular MAC protocol? Here we need to think about the polling overhead. That means whenever you need to ask for the from the slave, then you will get some overhead data communication. So instead of actual data communication, there will be some other control information sharing. So that is an overhead. So that is known as polling overhead. Then latency is actually as master is asking, assume that four devices here, number devices want to actually send some data, but it doesn't actually it doesn't get the chances because master did not ask for it.
or the master did not poll for that. So the actually the port device will actually will require some time to send out. Okay, and there is a single point of failure present, as this is actually as only master is actually asking for the polling. That means all other four nodes are actually dumb node. You cannot actually, if this master fails, then the whole system will collapse. Okay. Okay, so we did not. Let's see that how the polling works with the with an animation. So here the master is asking for the first one to whether it have any data with a poll data transmission, and if it has some data, it will return some data to the master. If it doesn't have any data, it will not return any data. Okay, so let's see another case. Okay, so we are watching the same thing again. We are sending it to the third device. Third device has some data, it sends out to the master. Okay, so in this way actually this MAC protocol is working. So the polling idea, so it is good to know about this protocol. We might see some of them in some experimental scenario. It might not be actually present in normal communication. Okay, in day-to-day Ethernet communication. Now let's talk about the second idea of taking turn is token passing. So it's like actually a microphone. You can think of it that multiple persons are actually in a group meeting, and you have a microphone, and who will have the microphone will talk. Okay, that microphone is kind of token. So in this case, the token will be passed. Here there is no coordinator, single coordinator or single master, but actually whenever someone have the token, then actually it can send out the data. So you see that control token is passed from one node to the next node sequentially. So it is sent out from this node to the node 1 to node 2, then node 3, node 4. In this way actually this control token will be passed around, and this is a token and this will be passed around by token message actually. So there is no actual physical microphone, but the idea is like that. So he will actually send out some authorization message that yes, you can send this now because you have the token here. Okay, so here actually what are the concerns? Again, there will be a token overhead. That means you have to actually keep track of the token, that if I get the token, then I will transmit the data. Otherwise I will not transmit the data, which was not present in normal random access protocol or channel sharing the sharing access protocol. Then there are latency. Again, the same latency cases are there, that number 4 is actually waiting to send out data. Number 2 and 3 has no data, but as the token is passed sequentially from 1 to 2 to 3 to 4, it will actually have to wait. The number 4 node have to wait. Then again, single point of failure may occur, that in this case actually if the ring is broken, that means if the sequence is broken, then the token cannot be passed and everyone will be in trouble. So that is the token passing idea. So let's see the actually animation to understand how the token pass will work. So from node 1, the token is passed to node 4. Actually, I have numbered in a actually in different order. So here number 4 is the second one. Okay, sequentially that is the next one. Okay, so nothing to send, then it doesn't send anything. Next it is send out the token is passed to 3, and as we marked already that this number node 3 has some data to send, so it will send out the data whenever it gets the token. So and now you just send out the data. Okay, so if you want to again, if you want to explain this with a diagram, you have to show multiple diagrams to show that that it doesn't have data, it does have data, then it sends out data whenever it gets the token.
So that's all from the token part. Do you have any question from this too? So the polling from the central site, token passing. So here actually, this is working in case of the example is given in case of Bluetooth, FDDI, and token link. So you have to go through the book to see what are the examples for these two cases. Okay. So let's start with addressing part. We already know that we need to use a MAC address to send out the link layer data or create a frame. So what is this MAC address and what is this called ARP? We will actually come to know about it. So the first thing is we already talked about IP address in the IP layer chapter. So as you already know that there are 32-bit IP addresses. The network layer these are actually network layer addresses for interface. That means whenever you create a datagram, whenever you form a datagram, then you put in the header that source IP address and destination IP address. So you have to use that IP address in that datagram. Whenever this datagram is sent to the MAC layer, that means actually the MAC the frame will be created. Again, there is a source MAC address and destination MAC address. So this network layer address, these IP addresses are network layer addresses for interface, and it is used for layer 3 or network layer forwarding. But we need something to say actually ensure the hop actually for transmitting two different hops. Okay, in between two hops. Okay, so in case of actually IP layer, it ensures the host to destination actually transmission. But in case of actually layer 2, it ensures hop to hop transmission. Okay. Now let's see the so this MAC is also known as LAN or physical or Ethernet address. So you can you can actually hear this term instead of MAC: LAN address, physical address, or Ethernet address. So this address, what is these functions? The function is, first of all, we understand that this is used in the frame. Okay, so so as if I just draw it, so in the datagram part, if you see, this is a datagram. Here actually we will have source IP and destination IP, but again this is actually encapsulated by a frame. That means a frame is created. Here you need a MAC address. Okay, so so MAC address means source MAC address and destination MAC address. So from which hop it is sent to what hop. Okay, so this is used locally to get a frame from one interface to another physically connected interface of the same network in an IP addressing sense. Yeah, so it is mentioned that it is actually this addresses get actually in helps you to move from one interface to another interface which is physically connected. So assume that there are some switches for you have a device, um, uh, um, a desktop, then you are connected to a switch. Here, as in a switch is a here this switch is a layer 2 switch. It's not a layer 3 switch. So it is just for sending out. It doesn't do anything else. Okay. So so though I have actually drawn a router symbol, so assume that this is a switch. Okay. So this is another switch, SW. So here this actually these are here another device is connected. So now there is a router, then it goes out to the another router to the ISP. Okay, so so the idea is my goal is to send, let me use another color. So my goal is to send a data from this device to actually this point. Okay, so
Okay, assume that this is the actually or this point, so the end router. So from this point to this point I want to send out the data, but it needs to go through these switches. Okay, here these switches are actually layer 2 devices. That means it will check only the frame. It will not actually inspect the datagram. Rather, it will only check the frame information. That means whether the physical addresses are correct, what do you need to do in anything, or the services that needs to be given for a layer 2, but not layer 3. So here you see that from this switch, from this particular point to this switch, I need to send out. So I need to address it that okay, send this to this particular switch. How this switch I will understand that this is on this is for my one. Whenever it receives the frame, it will check the MAC address, and it sees that that is my address. Okay, so that's why actually it is actually confirming that this whenever it sends from this switch to this switch, again it will change. The source address will be this switch now, and the destination will be the next switch now. So they are physically connected. So this MAC address is meant for sending out data from one interface to another physically connected interfaces. Okay, so it's like as so if you want to compare it with a human analogy, we give that example that that actually if I want to send one data to, or one office order to another branch, then we will actually make an order, put it in an envelope, and give it to my secretary, and he will send it out for me. So assume that this secretary will send this to the next postman. So here actually this secretary and the postman will use their own protocol. Okay, so this is the link layer protocol or the MAC address protocol. So they need some addressing for that. Okay, again this postman will go to the next postman to hand off to deliver the next one. Okay, so here the secretary is not taking that actually letter directly to the next office, the destination office, but it is going through some of them where they do not open the actual letter. They only see the header of the letter, isn't it? In this case, you need to understand that switches work like that postman. In many cases they don't need to go through the letter, because they are not meant to read that. They are just present there to send out to the next person. Okay, so that's why the LAN protocol, LAN address or MAC address is also needed to identify the next person, next devices in the same network. So normally a 48-bit of MAC addresses for most LANs are burned. That means it is permanently write into a NIC ROM, network interface card ROM, read-only memory. So in that ROM, actually it is burned down. That means it cannot be changed. So in some cases there are some softwares settable also. So actually this is actually 48 bits of data, and if you represent it in hexadecimal, that means base 16, then the size become like this, that 4 bit. Here you need what, 1 2 3 4 5 6 12 12 digits in case of 16 base. Okay, base 16. So here each number actually, and I think we do not need to talk about that conversion from hexadecimal to binary and this and that. So you see that each of the digit here, each of the digit is actually can be converted to a 4 bits of binary value. So you know that how to convert it. In some cases you may ask to convert it. Okay, in one way or another way. Now the situation, we will actually try to understand some situation, and we will try to understand that how we get actually avoid some
some of the problem. Okay, so here you see that we need to know the LAN addresses to make up the frame, because in the frame there is a source MAC address and the destination MAC address. If I want to make a frame, I need to know the next hop's MAC address. আমি যদি আমি যদি একটা ফ্রেম বানায় পরেরটাকে পাঠাতে চাই, তাহলে আমার পরেরটার ম্যাক অ্যাড্রেস আমার জানতে হবে। এখন এমন হইতে পারে তুমি একটা নেটওয়ার্কে মাত্র জয়েন করছো এবং নেটওয়ার্কে তুমি হচ্ছে কারো ম্যাক অ্যাড্রেসই জানো না। কারণ হচ্ছে কি ম্যাক অ্যাড্রেস কই থাকবে, ম্যাক অ্যাড্রেস হচ্ছে বিল্ট ইন ভাবে থাকবে, সো জানো না। ফর এক্সাম্পল লাইক আমি হচ্ছে গিয়ে তোমাদের ক্লাসে আসলাম, আমি এখন সিআর কে কোনো কিছু জানাবো, তো সিআর কে জানাইতে গেলে আমি প্রথমে হচ্ছে ফারিহাকে জানাবো, ফারিহা জাহিনকে জানাবে। সো আমি হচ্ছে পুরোপুরি নতুন, ফারিহা জাহিনকে চিনে। সো এমন কি হইতেই পারে যে আমি নেটওয়ার্কে বা তোমাদের ক্লাসে প্রথম আসলাম, আমি ফারিহার ব্যাপারে জানতে হবে। সো আমি প্রথমে এসে কি বলবো, এই তোমার নাম কি? তখন তুমি বলবা হ্যাঁ আমার নাম ফারিহা। ইটস লাইক অ্যাকচুয়ালি আস্কিং, প্রবিং, ইজন্ট ইট? সো এমন হতে পারে যে আমরা হচ্ছে যখন নেটওয়ার্কে প্রথম ঢুকবো তখন একটা ব্রডকাস্ট মেসেজের মাধ্যমে আমি সবার কাছেই জানতে চাবো যে তোমাদের ম্যাক অ্যাড্রেস গুলো কি। সবাই তখন একটা ল্যানের ভিতরে ঢুকে সে যারা ল্যানে থাকবে সে তাদের পরিচয়গুলো দিতে থাকবে। সো এটা একটা কেস। আরেকটা কেস হতে পারে এরকম যে আমি হচ্ছে কি আমি যেহেতু টিচার, আমার কাছে একটা লিস্ট আছে। এখন ধরো তোমরা নিজেরা যখন কথা বলো তখন তোমরা হচ্ছে ডাক নাম দিয়ে কথা বলো। ফারিহা জামানের নাম ধরো এফ, জাহিনের আজমাইনের নাম হচ্ছে জেড এ, আর হচ্ছে ফারিহা জামানের নাম হচ্ছে এফ জেড। তো এখন ধরো হচ্ছে তোমরা নিজেরা যখন কথা বলো তখন এফ জেড আর জেড এ ব্যবহার করো। তার মানে আমি যদি তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই, যদি ফ্রেম লেভেলে কথা বলতে চাই, তোমাকে অ্যাড্রেসিং করতে হবে আমাকে এফ জেড বা জেড এ দিয়ে। কিন্তু তোমার অফিসিয়ালি আবার আমার কাছে কিভাবে নাম আছে, আমার কাছে লিস্ট অফ স্টুডেন্ট আকারে নাম আছে, সেখানে পুরা নাম আছে এবং সেখানে আমাদের ম্যাক অ্যাড্রেসের নামগুলো নাই, কারণ ওটা হচ্ছে অফিসিয়াল নাম, অফিসিয়াল জিনিসপত্র। সো লেয়ার 3 ইনফরমেশন এটা। সো ইটস কাইন্ড অফ ইউ ক্যান কম্পেয়ার ইট লাইক দ্যাট। ওকে, সো আমি যখন তাহলে এমন সিচুয়েশন হইতে পারে যে একটা নেটওয়ার্কে একজন ঢুকলো এবং সে তার আইপি অ্যাড্রেস জানে কিন্তু তার ল্যান অ্যাড্রেস জানে না। সো এরকম কেস হইতে পারে এবং সেইটার জন্য আমাদের কিছু একটা প্রোটোকলের মাধ্যমে আমরা সেটা জানতে পারি, সেটার নাম হচ্ছে এআরপি। এবং উল্টা কেসও হইতে পারে, এমন কেসও হইতে পারে যে আমি কোনো কারণে আমি তার ম্যাক অ্যাড্রেস জানি কিন্তু তার আইপি অ্যাড্রেস জানি না। তো সেই ক্ষেত্রে একটা রিভার্স প্রোটোকল আছে, আরএআরপি, রিভার্স অ্যাড্রেস রেজলিউশন প্রোটোকল। তো এটার মাধ্যমে আমরা উল্টাটাও জানতে পারবো। তো এই দুইটা প্রোটোকল সম্বন্ধে আমরা কিছুটা নলেজ গ্যাদার করবো এই ক্লাসে। So first of all, again we are going back to the LAN address, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলতেছিলাম without showing any diagram. Here we see that these 4 devices are connected with a LAN. এখানে কিভাবে কানেক্টেড সেটা দেখানো হয় নাই, এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছে, নীল কালারের একটা জায়গায় সামহাউ কানেক্টেড, ওয়্যার্ড বা ওয়্যারলেসে কানেক্টেড। যেহেতু কানেক্টেড সেহেতু আমাদের কি লাগবে, আমাদের হচ্ছে গিয়ে ম্যাক অ্যাড্রেস লাগবে, যেহেতু আমাদের ফ্রেম তৈরি করার সময় ম্যাক অ্যাড্রেস বলতে হবে। সো আমি যদি একটা ডেটা আমি একে পাঠাইতে চাই তাহলে আমার সোর্স ম্যাক অ্যাড্রেস হবে এইটা, আর হচ্ছে ডেস্টিনেশন ম্যাক অ্যাড্রেস হবে এইটা। সো 1A দিয়ে শুরু আর 58 দিয়ে শুরু। তো এইভাবে করে আমাদের হচ্ছে ল্যান অ্যাড্রেস গুলোর প্রয়োজনীয়তা আছে। ওকে, so here this MAC addresses allocation is administered by IEEE. আমরা যখন দেখলাম যে 48 বিটস এর, তার মানে হচ্ছে এইটার দায়িত্বটা কার, মানে কে এই ম্যাক অ্যাড্রেসটা হচ্ছে মেইনটেইন করবে। সো IEEE মেইনটেইন করে যে সোসাইটিটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাক অ্যাড্রেস গুলো মেইনটেইন করে। সো ম্যানুফ্যাকচারার হ্যাজ টু বাই সাম অফ দ্য ম্যাক অ্যাড্রেস স্পেস টু অ্যাসিওর ইউনিকনেস। 48 বিটস অনেক বড় একটা ডেটা, সো প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারারের একটা প্রিফিক্স থাকে। সো 48 বিটস এর some part of is given to one of the manufacturer, then the second one will be given to another one. So each of the manufacturer has some actually prefix, and after that it will just change the second part, the suffix part, and create new devices. So প্রত্যেকটা নতুন নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের জন্য তার একটা ইউনিক ম্যানুফ্যাকচারার আইডি দেওয়া লাগে। এমন হইতে পারে ম্যানুফ্যাকচারার সেটাকে রিইউজ করতে পারে on its own discretion.
এমন হইতে পারে যে হ্যাঁ ম্যানুফ্যাকচারার মনে করলো যে হ্যাঁ আমার এই ডিভাইসগুলো পুরানো এবং আমি খবর নিয়ে দেখছি এই ডিভাইসগুলো আর ব্যবহার হয় না, যে এই ডিভাইসগুলোর যে ম্যাক অ্যাড্রেস গুলো ছিল সেগুলোকে আমি নতুন করে ব্যবহার করবো। সো ইট ইজ আপ টু দেম। সো এখানে একটা অ্যানালজি দেওয়া আছে, বইটা যেহেতু ইউএস এর জন্য লেখা, সো বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির জন্য লেখা, সো সেইভাবে করে আইডিয়া দেওয়া আছে, যেটা বলা হয়েছে যে ম্যাক অ্যাড্রেস হচ্ছে একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, আর আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে লাইক পোস্টাল অ্যাড্রেস। সো ম্যাক অ্যাড্রেসটা তাহলে তোমরা এইটা যদি বাংলাদেশের কথা ভাবে চিন্তা করো যে হ্যাঁ ম্যাক অ্যাড্রেস ইজ লাইক এনআইডি, ন্যাশনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, অ্যান্ড আইপি অ্যাড্রেস ইজ ইউর হোম অ্যাড্রেস, প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস। ওকে, সো আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আমি আসলে এখন বলতে পারবো যে তুমি কোথায় আছো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে তুমি সেটা তোমার এনআইডি দিয়ে বোঝানো হবে। ওকে, সো এখানে আমি যেটা বললাম যে কিন্তু ম্যাক অ্যাড্রেস আসলে শেষ পর্যন্ত কি ব্যবহার করবে সেটা কিন্তু ল্যানের উপর ডিপেন্ডেন্ট। নর্মালি আসলে এটা ওয়েল নোন, সবসময় ব্যবহার করা হয় যে ফিজিক্যাল যে অ্যাড্রেসটা 48 বিটের সেটাকে ব্যবহার করা হয়। ওকে, সো ম্যাক ফ্ল্যাট অ্যাড্রেস, ম্যাক হচ্ছে একটা ফ্ল্যাট অ্যাড্রেস, এটা পোর্টেবিলিটি আছে। তার মানে আমি এইটাতে আসলে এটার কোনো হায়ারার্কি নাই। এমন নাই যে আমার এই ম্যাক অ্যাড্রেসটা অন্য কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্সি আছে। সো আমার এটাকে বলতেছে ফ্ল্যাট অ্যাড্রেস, মানে পুরোটা অ্যাড্রেসটাই একটা অ্যাড্রেস। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দি হায়ারার্কিক্যাল অ্যাড্রেস? যেমন ধরো পোস্টাল অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে হ্যাঁ সিটি কোথায়, এভাবে বলা যেতে পারে যে ডিস্ট্রিক্ট কোথায়, দেন হচ্ছে থানা কোথায়, দেন ইউনিয়ন কোথায়, দেন এভাবে করে এক একটার আন্ডারে এক একটা আছে। সো দেয়ার ইজ অ্যান হায়ারার্কি। সো ওই অ্যাড্রেসটা একটা হায়ারার্কি আছে কিন্তু যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট ইজ ইয়ার এনআইডি, এনআইডির কোনো হায়ারার্কি নাই। অ্যাজ ফর নাও যে নতুন স্মার্ট এনআইডি কার্ড দিছে সব নাম্বারই হচ্ছে গিয়ে মনে হবে দেখে র্যান্ডম নাম্বার। তার মানে এটার এমন কোনো হায়ারার্কি নাই যে হচ্ছে ঢাকা সিটির আন্ডারে যেসব ন্যাশনাল যারা সিটিজেন আছে তাদের হচ্ছে গিয়ে এনআইডি গুলো এমন হবে। সো দ্যাট ইজ কল্ড আ ফ্ল্যাট অ্যাড্রেস। ওকে, মানে হচ্ছে এটাতে কোনো হায়ারার্কি নাই, অ্যান্ড দিজ আর পোর্টেবল। ইট ক্যান মুভ ফ্রম ওয়ান ল্যান্ড কার্ড টু অ্যানাদার ল্যান্ড কার্ড। তো তার মানে হচ্ছে আমি এই আমার এই ম্যাক অ্যাড্রেস নিয়ে আমি হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারবো। তো আমি এক নেটওয়ার্ক থেকে আরেক নেটওয়ার্কে কানেক্ট করতে পারবো। সো দ্যাটস ওয়াই তুমি তোমার মোবাইল ডিভাইসটা তোমার বাসার হোম রাউটারে কানেক্ট করতে পারতেছো, আবার গিয়ে তুমি কোথায় কানেক্ট করতে পারতেছো, আর এখানে কানেক্ট করতে পারতেছো। এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সময় তোমার ম্যাক অ্যাড্রেস সেম থাকে। So if you just check out your MAC address, this will be same in your university's home in your university's router as well as in your home router. Okay, সব সময় তোমার MAC অ্যাড্রেসটা সেম থাকে। কিন্তু যখন তুমি হচ্ছে তুমি যদি আইপি অ্যাড্রেসের কথা চিন্তা করো, যখন হোম রাউটার ব্যবহার করবে তাহলে হোম রাউটারের যেখানে যেই আইপি অ্যাড্রেসিং ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই তোমার সেখানে সেটা ব্যবহার করতে হবে। আবার তোমার ইউনিভার্সিটিতে যেটা আছে সেটা সেই সময় সেটা ব্যবহার করতে হবে। সো দ্যাটস টু ডিফারেন্ট থিং। সো আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যদিও তুমি একই ম্যাক অ্যাড্রেস নিয়ে তুমি একখানে এক অ্যাড্রেস ছিল, অন্যখানে অন্য ম্যাক অ্যাড্রেস আসবে, সরি অন্যখানে অন্য আইপি অ্যাড্রেস আসবে। সো আইপি অ্যাড্রেসটা নট আ ফ্ল্যাট অ্যাড্রেস, রাদার আ হায়ারার্কিক্যাল অ্যাড্রেস। সো এটা সম্ভব না পোর্টেবল করা। তো সিমিলারলি যে আমি ধরো আমার তোমার ইউনিভার্সিটির অ্যাড্রেসটা দেয়া আছে যে হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ঢাকা সিটির আন্ডারে, ঢাকা সিটির তেজগাঁয়ের আন্ডারে তোমার হচ্ছে একটা প্লেসে। সো এই এই যে এইভাবে করে যে হায়ারার্কি বলে দেওয়া আছে, এখন যদি তোমার ইউনিভার্সিটি মানে অ্যাড্রেস চেঞ্জ মানে ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করে অন্যখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তো অ্যাড্রেসটা তো হচ্ছে গিয়ে একই অ্যাড্রেস রাখা সম্ভব না, কারণ সে তো তখন আর ঢাকা সিটির আন্ডারে থাকবে না বা তেজগাঁয়ের আন্ডারে থাকবে না। সো আইপি অ্যাড্রেস ইজ লাইক দ্যাট আইডিয়া যে আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল, সো উই ক্যানট actually use that, or in a portable manner. Okay, so address depends on IP subnet to which the node is attached to. So আমাদের সাবনেট অ্যাড্রেসের উপর ডিপেন্ডেন্সি থাকবে। ওকে, আমরা কিছুক্ষণ আগে যে প্রবলেমের কথা বলছি যে এমন সিচুয়েশন হইতে পারে যেখানে আমার ম্যাক অ্যাড্রেস আমি জানি না কিন্তু আমি আইপি অ্যাড্রেস জানি। সো হাউ টু ডিটারমাইন ইন্টারফেসেস ম্যাক অ্যাড্রেস নোয়িং ইটস আইপি অ্যাড্রেস? এটা কেন হইতে পারে, এটা কিভাবে হইতে পারে এই সিচুয়েশনটা?
যেমন ধরো তুমি যখন একটা ধরো হচ্ছে তোমার ডিভাইস কোনো কারণে হচ্ছে প্রথমে যে সবার সাথে পরিচিত হওয়ার কথা, মানে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলি, ধরো আমি প্রথম ক্লাস নিলাম, সেখানে সিআর এর সাথে পরিচিত হইতে চাইলাম, সিআর ওই দিন আসে নাই বা আসছে যখন, তখন আমি সিআর এর নাম জানতেই ভুলে গেছি। ঠিক আছে, মানে প্রথমে পরিচয় পর্বের মধ্যে সিআর আসে নাই। তো আমি অনেকের কথাই জানি, অনেক কিছুই জানি, এমনকি আমি সিআর এর ইনফরমেশনও কোথাও থেকে আমি আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে পাইছি, মানে ওর আইপি অ্যাড্রেস জানি, সিআর এর লজিক্যালি আমি জানি যে সিআর কে, কিন্তু আমি জানি না যে হচ্ছে ওর ম্যাক অ্যাড্রেস বা ওর নামটা কি। তো আমি তাহলে কিভাবে, এরকম সিচুয়েশন হইতেই পারে তাহলে যে আমি ম্যাক অ্যাড্রেস জানি, কিন্তু আমি আইপি অ্যাড্রেস জানি না। তো আমার কি করতে হবে, আমি তাহলে মানে নর্মাল নর্মাল আইডিয়া, আমি পরের বার যখন আমার দরকার হবে সিআর কে, তখন আমি বলবো এই সিআর কে, সিআর তোমার ম্যাক, তোমার আইপি অ্যাড্রেসটা, তোমার ম্যাক অ্যাড্রেসটা কি। আমি তোমার আইপি অ্যাড্রেসটা জানি, আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে সিআর ধরে নাও। সো অথবা ব্যাচ 18 এর সিআর। সো সেইভাবে আমি হচ্ছে কি আইপি অ্যাড্রেসটা জানি, হায়ারার্কিক্যাল একটা অ্যাড্রেস বললাম, সেখানে ম্যাক অ্যাড্রেসটা ও তখন রিপ্লাই বলে দিবে। আইডিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি সিমিলার টু দ্যাট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড এআরপি, অ্যাড্রেস রেজলিউশন টেবিল। সো প্রত্যেকটা নোডই, এই যে এখানে যেসব নোড আছে, প্রত্যেকটা নোডের কি আছে, একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে, একটা ম্যাক অ্যাড্রেস আছে, এবং প্রত্যেকটা নোডই আসলে কি করে, ওই ল্যানের যতগুলো অন্যান্য নোড আছে সবার জন্য একটা এআরপি টেবিল তৈরি করে রেখে দেয়। তো এআরপি টেবিলে কি থাকে, যেখানে প্রত্যেকটা নোড, মানে ওইখানে লেখা থাকে যে আইপি নোড গুলা কি হবে, মানে ওদের ম্যাক আইপি অ্যাড্রেসটা কি আর ম্যাক অ্যাড্রেসটা কি, এবং এটার ম্যাপিংটা করে রেখে দেয়। সো প্রত্যেকটা ডিভাইসের কি জানতে পারি আমরা, মানে একই নেট, একই ব্রডকাস্ট মিডিয়াম বা একই ল্যান্ড নেটওয়ার্কের আন্ডারে যদি থাকে, তাহলে হচ্ছে প্রত্যেকটা নোড আসলে সেই জিনিসটা এআরপি টেবিলের মাধ্যমে জানতে পারে। এখন এআরপি টেবিলটা তাহলে পপুলেট করবে কিভাবে, এআরপি টেবিল পপুলেট করা হয় এআরপি প্রোটোকলের মাধ্যমে, অ্যাড্রেস রেজলিউশন প্রোটোকলের মাধ্যমে। সো এখানে মেইনলি এআরপি টেবিলে কি কি ইনফরমেশন থাকে, একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকে, আর তার ম্যাক অ্যাড্রেসটা কি, এবং টিটিএল। সো টিটিএল ইজ কল্ড টাইম টু লিভ। এখানে বলতে বোঝাচ্ছে যে এই যে আইপি অ্যাড্রেসের সাথে ম্যাক অ্যাড্রেসের যে একটা লাইন আপ, এইটা কিন্তু চেঞ্জ হইতে পারে। কিভাবে চেঞ্জ হয়, যেমন ধরো হচ্ছে গিয়ে আমি কি করলাম, আমি আমার মোবাইলটা হচ্ছে গিয়ে আহ, এই তোমার আমাদের বাসার হোম রাউটারের সাথে কানেক্টেড ছিলাম, তখন আমাকে একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস বা একটা আইপি অ্যাড্রেস আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তোমরা জানো যে বিভিন্ন মাধ্যমে আমার ডিএসসিপি প্রোটোকলের মাধ্যমে আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করা হয়। এখন এইখানে কিন্তু আমার একটা ম্যাক অ্যাড্রেস ছিল, ইউনিক ম্যাক অ্যাড্রেস আর আইপি অ্যাড্রেস, সেটা অনুযায়ী হয়তোবা আমার হোম রাউটার, তারপরে আমার হচ্ছে গিয়ে স্মার্ট টিভি, আমার হচ্ছে স্মার্ট ওয়াশিং মেশিন, এগুলো জেনে গেছে। সো এরা হচ্ছে গিয়ে একই নেটওয়ার্কের আন্ডারে, তারা জানে, সেভাবে ম্যাপিং করে রাখছে। কিন্তু আমি বাসার বাইরে চলে গেলাম, আমার আমার আব্বা হচ্ছে বাসায় ঢুকলো, তার মোবাইলটা দিয়ে এখন কানেক্ট করলো, এবং ডিএসসিপি সেই আগের আইপি অ্যাড্রেসটাই দিল, রিইউজ করলো। সো যেহেতু আমি নাই, সেহেতু আমাকে আইপি অ্যাড্রেসটা বাদ দিয়ে সে আমাকে সেইটাকে রিইউজ করলো। তো আইপি অ্যাড্রেসটা কিন্তু আবার নতুন করে দেওয়া যায়, যেটা আমরা বললাম যে এই লজিক্যাল অ্যাড্রেসটা, একই লজিক্যাল অ্যাড্রেস হয়তোবা অন্য ম্যাক অ্যাড্রেস সেটা ব্যবহার করতে পারবে। তো এই যে নতুন করে দেওয়া হলো, তার মানে কি এইখানে ম্যাপিংটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এই ম্যাপিংটা তাহলে কি প্রত্যেকটা নোডেই চেঞ্জ করতে হবে। সো সবাই এখানে প্রত্যেকটা নোডেই আসলে সেই তখন সেটা চেঞ্জ হয়। সো আইপি ম্যাক অ্যাড্রেস ম্যাপিং উইল বি চেঞ্জ। এখন এটার জন্য কি করা হয়, একটা টাইমারের পর পর সেটাকে রিফ্রেশ করা হয়। যদি হচ্ছে গিয়ে, যেমন ধরো হচ্ছে এমন হইতে পারে, আমি হঠাৎ করে চলে গেছি, এখানে দেওয়া হয়েছে টিপিক্যালি 20 মিনিটস পর পর এই জিনিসটা আবার রিফ্রেশ করা হয়। সিচুয়েশন এমন হইতে পারে, এটা রিফ্রেশ করা মানে হচ্ছে গিয়ে কি, যে ফেল হওয়ার চান্স কম, ফেল হবে না যদি রিফ্রেশ হয়ে যায় নতুন করে। কিরকম ফেল হবে না, যেমন ধরো হচ্ছে গিয়ে আমাকে একটা ডেটা পাঠাতে চাইছিল, আমি বাসার বাইরে বের হয়ে গেলাম, যেটা বললাম যে আমার হোম রাউটারের সাথে আমার মোবাইলটা কানেক্টেড ছিল, আমার রাউটার থেকে একটা ডেটা প্যাকেট আমার কাছে আসতেছিল, কিন্তু এর আগে আমি বের হয়ে চলে আসছি। তো এখন কি হয়েছে, এবার সেটা রিইউজ করছে হচ্ছে কি আমার আব্বার মোবাইল। এখন সেটা কি হয়েছে, সেটা যখন পাঠানো হয়েছে ওই আইপি অ্যাড্রেসই পাঠানো হলো, কিন্তু ম্যাক অ্যাড্রেসটা কি, ম্যাক অ্যাড্রেসটা মানে ডিফারেন্ট। তাহলে এই ম্যাক অ্যাড্রেস তো এই যে লেয়ার টুর যে সার্ভিস আছে, সে কেউই হচ্ছে কি এটাকে রেসপন্ড করবে না, কারণ ওই ম্যাক অ্যাড্রেস তো কেউ নাই এখন ওই নেটওয়ার্কের মধ্যে। সো তখন কি হবে, রাউটার দেখবে যে আনরিচেবল একটা পাবে, যে তার ডেটা প্যাকেটটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। সো তখন সে কি করতে পারে, এই যে ফেল হলো, ফেল হওয়ার কারণে সে হয়তো আবার জিজ্ঞাসা করতে পারে যে এই আইপি অ্যাড্রেসটা কার আছে।
তখন আবার নতুন করে নতুন একটা ম্যাক অ্যাড্রেস পাইতে পারে। এইটা পদ্ধতি, তার মানে কি ফেল করার পরে জানা। আর এখানে আমাদের টিটিএল এর মাধ্যমে কি হচ্ছে, কিছু পরপর রিফ্রেশ হচ্ছে। সো which is typically 20 minutes. Now let's see the ARP protocol in diagram. So assume that A wants to send a datagram to B, and B is a MAC address not in ARP's protocol. Okay. So actually let's put this on hold. আমাদের হচ্ছে 10:20 বাজে। So let's see this in the next class tomorrow. Okay. Do you have any question up to now? আমরা জাস্ট প্রয়োজনীয়তাটা পড়ছি, কিন্তু আমরা এখনো জানি না আমরা হচ্ছে গিয়ে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে সেটা শেষ করে নেই। ওটা একটু বড়, এবং আমি চাচ্ছি যে ওটা একটা ক্লাসের মধ্যে রাখতে, যাতে ওইটা নিয়ে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে, কোয়েরি থাকলে সেটা উত্তর দিতে পারি। ওকে। সো জাস্ট আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের তাহলে কি বুঝতে পারলাম, আমরা প্রথম আজকে টপিকে ছিল যে টেকিং টার্ন মেথডে কিভাবে আমাদের ম্যাক অ্যাড্রেস মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রোটোকলটা কাজ করবে। দেন আমরা দেখলাম যে মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রোটোকল বা লেয়ার 2 এর যেসব আমরা কমিউনিকেশন করব, সেখানে ফ্রেম তৈরির জন্য আমাদের অ্যাড্রেসিং দেওয়া দরকার। সেই অ্যাড্রেসিংটার জন্য আমাদের ম্যাক অ্যাড্রেস দরকার, যে ম্যাক অ্যাড্রেসটা 48 বিটসের, যেটা IEEE নির্ধারণ করে দেয়, এবং প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারারকে একটা ইউনিক অ্যাড্রেস, ইউনিক প্রিফিক্স দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হচ্ছে সে প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য একটা ম্যাক অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে পারে। দেন হচ্ছে আমরা দেখলাম যে ম্যাক অ্যাড্রেসটা অনেক ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে আমি আইপি অ্যাড্রেস জানি কিন্তু ম্যাক অ্যাড্রেস জানি না, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি লাগবে, আমাদের এআরপি প্রোটোকলের মাধ্যমে সেটা আমরা জানতে পারবো, এবং আমরা সেই এআরপি প্রোটোকলটার এক্সপ্লানেশন আমরা নেক্সট দিন দেখবো। ওকে, লেটস স্টপ দ্য রেকর্ডিং।